Как это? Короче, это Райан Сирона. Но она переименовала себя, короче. Там было тяжело очень. Короче, там мужик с сиськами. And for returning this box of letters. It's nice to reflect on good memory. 22 левел есть. Завершите задание взаимоотношения пошлины. Почему она себя... Так оно не работает, Катя. Так оно не работает. Так оно не работает. Это просто мужик с сиськами. Левел, дайте уже левел, пожалуйста. Я многого, что ли, прошу? Ладно. Значит, мне нужно Хогвартс. Вообще нужно задание открыть. Здесь было вот это вот. Го Империю изучим. Потому что... Ну, куда идти-то? Ёб твою мать. Стимер не знает о гендерах и полах. Не хочу обсуждать эту тему на стриме, потому что Twitch забанит за это, если кто-то кинет жалобу. Поэтому думай как хочешь. Каждый останется при своем мнении. Twitch банит за это. Да, слезь ты уже. Так. Как рулить? Sebastian, that relic you mentioned. I believe one of Slytherin's students stumbled upon the relic during an assignment to study sarcophagi in this catacomb. From what I read in a report by the student, they weren't permitted to take it with them, so I must assume it's still here. As I mentioned earlier, this relic grants its holder the power to reverse dark magic curses. If it's in this catacomb, I have to find it. For Anne. I need to see her. I'm ready to explore the catacomb. Perhaps we can visit Anne when we've finished. Perfect. By the way, Ominous has been asking about you. You didn't tell him what we were doing, did you? I didn't. I promise. Good. Ominous would be livid if he knew what we were about to do. I'll be interested to compare what lies inside to what I... Вода китавра надо будет изучить, наверное. Он много урона должен... По-моему, там нужно 26 левел, чтобы применять его. Разберемся. At least now we know we're not alone in here. Perhaps that was it. And the rest of the tomb will be insect-free. Yeah, spiders aren't insects. Don't start. We're here for a reason. I'd say opening them all is justified. Wingardium Leviosa. Leviosa. Да ёб твою мать. Что ты делаешь? Зажги мне тупо очень все. Finding a
chest in an inconspicuous loft. Естественный участок земли. Brilliant. Пон. Окей, допустим. Incendio, glaciers, confringo, expelliarmus. А где паучки? Где враги? Где враги? Spider. I shall sleep better tonight. Там я вижу деньги. Деньги не проблема уже в этой игре. Descendo, repulso. Watch your step. I nearly slipped there. Вот зубы бронят. Incendio, confringo, expelliarmus, glaciers. Не из-под земли бьешь? А, это яд, я понял. Он сдохнет? Да нет, мне интересно. Пока что нет. Просто кошки. Короче. Таланты. С заклинанием. Что-то открылось. Это не интересно. Темное искусство. Что-то открылось. Это не интересно. Ключевые. Что-то открылось. Поглощение основного заклинания воздуха. Это неинтересно. Это интересно. Это можно прокачать. Надо 23 левел ждать. Там по-любому есть что-то интересное. All this grass. It no longer feels Куда like a идти? tomb. Revelio. I've read about catacombs that underwent expansion efforts and ran into А, я problems, понял, это тупик. often cave-ins. And then we're abandoned. Exactly. We'll be fine, though. Это тупик. Значит, надо идти в другую сторону изначально. Плюс 55 XP. Неужели 23 левела? Ну сейчас. Now this is Incendio. Опять загадку Surrounded проходить. by grandeur. grandeur and then some. Подожди. Even an altar with a pile of bones. Levioso. Lovely. А? Bones outside a sarcophagus. Нельзя. Seems odd. There's something here by the altar. Стоило мне по глупости упомянуть реликвию в отчете, и мне велели оставить ее в покое. И что правило, но наука для меня важнее. В этой реликвии есть нечто особенное. Говорят, что у волшебников, которых выбрали палочки из дуба, сильная интуиция. Думаю, это правда. Не удалось дождаться подходящего момента откладывать баррикады, заслонившие реликвию. Да и простят меня предки за то, что материалом послужили их кости. Наверх не вернуться, но сперва не представить свое заклятие империи. Говорят, она хорошо работает против What did you врагов. find? Levioso. Depulso. Looks like part of a student's diary. Что с волосами? It mentions plans to return for the relic and conjuring barricades using bones. Of course. The student's summary referenced a space beyond the Great Room, which means this can't be a dead end. I have the report if you want to have a look. Let's divide and conquer. You work on sorting out the bone barricades. I'll look around and see what we missed. Hold on to that diary entry. There may be more to it. It does mention something else. It says their next assignment. Really? Interesting. We need to focus on moving beyond this room. But let me think for a moment. Of course. I'll start to search for those barricades. Brilliant. There's more to this than even I imagined. Accio! Bones stacked oddly on either side of this archway. Вон. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. We've read the world of another spider. I shall sleep if this is Levioso! safely Accio! find a way through. Кости, кости. С костей можно что-то сделать определенно. Это понятно.
Но, меня не оставляет покоя вот это вот. Понял. Неважно. Из костей можно сейчас собрать определенно. Я знаю, что собрать. Подожди. We've made it this far. Clearly we have more to do. Там кости должны падать. I need to find a safe way across. Тут заклятие нужно это. Ненавижу рыбу, чтобы вы понимали. Это изи. Честно, подожди, я сейчас хотел все изучить. We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Далее, костяшки со мной. Это very easy просто. You've done it. I knew we'd get through. I felt it in my bones. Nice. The student's diary mentions the Imperious Curse. I wouldn't be surprised if we're going to need it here. It's an unforgivable, Пицца с рыбой but говно. useful when you're outnumbered. Places the victim completely under the caster's control. So, if you'd like to learn Imperio, I can teach you. Не хочу. I don't think learning the Imperious Curse is a good Ты idea. дурак. Really? But we've no idea what may lie ahead. But I shan't press you. I'll have your back. Я no только matter что what отказался we're от facing there. заклинания. Here we go. Something troubling ahead. Be on your guard. Вот это. Сорян, мне нужно было это What сделать, did you find? потому что Looks like, это я видел, Потому что я отказался от заклинания. of course. There's more to this than even I. Look, bones stacked oddly on either side of this archway. Leave no stone unturned. Or in this case, no bone. Там ничего нет. Мы это видели. Банан с шоколадом норм. Ты чё? We're in a tomb. I assume eerie sounds come with the territory. Банан с кетчупом. Зато я костюм выбил новый. На секундочку. Где он? Не понял. Вот он. Мне дает 50, это целых 56. Даже можно оставить. Пример признался во вкусах. Ты не скрывал вроде. Где еще третий костяшек? Ёб твою мать. Прошу прощения за такие слова. Осуждаю. You've done it. Ваша мать ни I knew при we'd чем. get through. I felt it in my bones. The student start. It's an
It's probably wise to know the spell. I couldn't agree more. A spell that could save your life shouldn't be unforgivable. You have a lot at stake. You have an ability that evidently no one's seen for centuries. Я Focus про your банан thoughts имел в with виду it. с It's not an этим easy spell to master. шоколадом. Ты меня начал троллить опять. Думаю, тебе нужно мозг клоуна подарить. Прям чем раньше, тем лучше. Заслуженно. Be on your guard. Найдите реликвию. Куда мы идем-то? Мой компаньон, на секундочку, под заклинанием. Вы это видите? Как ты мощно его раздавил. Надо... Давай, дерись. Это такое фанни заклинание на самом деле. Ладно. Она недолго действует. Хватит валяться. Bit dramatic, isn't it? Я знаю, куда мы идем. Я просто иду прямо уже. Какое-то душное задание. This catacomb suffered decay, just as the student's summary described. I doubt anyone's been говоря. here in quite some time. Не просто так, значит, это был. Да, нельзя. Стоп, это я. Туда пришли, здесь нельзя, значит, идем сюда. Another barricade. Considering how well you did on the last one, this should be a cinch. How gracious of you. I try. That worked. Ой-ой-ой-ой-ой. There's a victory that came none too soon. Победа дала тяжело. Ты рофлишь. Revelio. И вот это вот, допустим, и вот это. Что ж, чат, можете возвращаться через полчаса, когда я придумаю, как это пройти. На них есть какая-то картинка. Да, есть. Не понял. У них картинка есть. Вот вопрос.
Здесь картинки никакой нет. Что-то еще можно взаимодействовать? Это что такое? Reparo. Confringo. Accio. Понял. Accio. Wingardium Leviosa. Понял. Методом тыка тоже получается. Вот эти два они не открывают, не работает так. Вот это вот эти два. Алло. Revelio. Все, понял. Accio. Я открыл, оказывается, последний. You are head and shoulders above these bones. Nicely done. I see why Slytherin's student was so entranced with this place. Что происходит? Туда эту букашку. Что произошло? Плюс 75 ОЗ, что произошло? Куда ты кидаешь этот камень? Не понимаю тебя иногда. Ура, 22 уровень. Он прошел кастания водокидавра. Водокидавра пока еще нет. Dead end. Lovely. All that for nothing. Hold on. Don't give up yet. Реликвии сокрыта огромная сила, которая может использовать во благо не только волшебного, но и всего мира. Цена это слишком велика, необходима темная жертва, не трогайте их, пока мы не узнаем больше. Sebastian, the relic. Look. Could it be? Понял, что будет. The note and rendition of the relic. It matches. This must be where the student Как left плохо the то, что relic. я I can't спойлеров believe it. насмотрелся. After all this, it lines up. We've really found it. What do you suppose is meant by the dark sacrifice required to realize the relic's potential? I have no idea. But we're here for the relic. Нужно I'm willing to спасти ignore what Анну. the journal entry says. We're Обязательно. taking the relic. Agreed. This is meant to be. For Anne's sake, I'm taking it. Let's get to Feldcroft. Погнали до конца. I must keep... Ominous! The sounds we kept hearing. It was you. I'm sorry, Ominous, but I'm taking it. Hold on, both of you. Sebastian, please, take a step back. Fine. But Ominous knows I won't step back from a fight. Can't believe How much did you hear? everything. I heard you encourage Sebastian to take the relic. Sebastian's done his research. He knows what he's doing. Sebastian makes things sound easy when they could be impossible or dangerous. We need to stop him. And if nothing will change his mind? Something has to. I need your help. Sebastian's right. We need that relic.
I'm sorry. My mind is made up. Are you willing to sacrifice your friendship over this? I might be. How could I choose to stand А by Владыка and watch будет him или не do будет, this? What интересно. if the choice wasn't yours? You wouldn't be to blame for what happens. What in the world are you suggesting? Imperium? Неважно. Now that you say it out loud, it sounds absurd. But I have another idea. We allow Sebastian to leave with the relic under one condition. After this, no more. I feel that's what we agreed to in the scriptorium. I'm being taken for a fool. You're not ominous. Какая же This may be душнила, the Катя? only way to keep Почему your тебе нравятся friendship intact. душнилы? Let's trust him to know what's best. Fine. If I trust him on this, I'm trusting you too. The dark arts seem harmless until it's too late. Go then. Leave with the relic. I'll not say a word more. I hope I don't regret this. Sebastian, we're ready. What is it? I haven't changed my Мне не mind. нравится. Нет, Дим. Ominous has. Сидел, мне не Let's go. нравится. What? Ominous? Well, Моего explain on the way. Омниса уже похоронили Ominous and I found в a первой части compromise. еще, когда Ominous познакомились. simply needs a moment Понимал. with you to change his mind. Is that it? I told him we ought to give you this chance. That the relic is too important to ignore. There has to be more to it than that. Tell me. We agreed on what was needed, Sebastian. You have my word. I never wanted to keep all this from Ominous. He just doesn't understand. And I didn't want to worry him all over. Вообще, Дим, ты не душнила. As we were leaving, Ominous wouldn't even acknowledge me. That's not like him. He was troubled, Sebastian. Even though we agreed to it all. Здесь Волдкрофт. Сейчас мы сестру вылечим. Но я знаю уже, что это за лечение будет, к сожалению. Придется пешком бежать. Да, I пешком. thought he understood. He knew we couldn't give up. All of this is too important. For Anne. Да, ты прав, к сожалению. Он убьет Анну. Прямо сейчас. Аж плакать хочется. When we get to Feldcroft, I'd rather Anne not know what had to be done to get this relic. She thinks like Ominous. It'd only upset her. Зачем I know, спойлерить? this isn't Ты сам good. What проспойлерил. is it? Smoke, over there, by the hamlet. Ты даже не знаешь, кто такая Анна. Feldcroft's in trouble. They're under attack. Let's hurry. Was that your best? Вот она, кстати. Что ты? Здесь у меня. Помучайся. Incendio. У меня есть свой ручной гоблин, который пропал только что. We have to fight. Keep out of sword's reach! Что? Где последний? Uncle, to the right! Ah, got him! They're closing in! You'll not win here. Sebastian, be careful! Mind! We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Aloha Mora. Он в доме. Понял.
I'm handling it. Это странно на самом деле. Кто он внутри? Stay back. Keep out the way. Нет, его внутри нет. We have to fight. А где? Uncle, to the right. Стоп. Got him. They're closing in. Confringo. Expelliarmus. Incendio. Игра говна. Вон он, видите? You're Почему он locked там in here. оказался? Уйди отсюда. We've got them. They'll retreat. We'll make them retreat. Stupid one. Glacius. Confringo. Expelliarmus. Авада Кедавра, давай. Не надо. Помогите ей. Что ты стоишь? Boy, what have you done? Кто там бегает? My sister. With an unforgivable curse. From that damned book, no doubt. Your father would be ashamed. You've gone too far, Sebastian. Stay away from her. From all of us. What did my uncle expect me to do? The Imperious curse saved Anne's life. That goblin was going to kill her. There was little time to react, but it was an unforgivable curse. I acted in the moment. That's all. I shall make my uncle see reason. He cannot banish me from my own home, from my sister. It might be best to let him calm down a while. May I speak to him? Perhaps I can help to ease the tension a bit. Клип You may be чего? right. Very well. Probably best if I get away from here for a while. I'll head back to Hogwarts. На самом деле, это очень плохо, потому что... Ладно, я расстрою. What was he thinking? Pardon me, Mr. Sallow. What Sebastian did was inexcusable. You cannot possibly be about to defend him. Sebastian and I have encountered Ranrock's loyalists before. That goblin would have killed Anne. This family does not resort to using dark magic even against our enemies. What Sebastian did cannot be undone. That you are defending Sebastian's behavior at all tells me everything I need to know. You are as guilty as he is. Sebastian is to come nowhere near Feldcroft, nowhere near Anne. Unforgivable curses are so named for a reason. If I hear that either of you continues down this path, if either of you uses dark magic, I will notify the headmaster immediately. Тошнило. Why, Sebastian? Где их дом? Типа, What do we have here? секретно. A demiguise. Мне не интересно. Вот. Единственный хорошо проработанный персонаж, который смотрит в бок. Странно, короче. Ладно. Так, поговорите с Себастьяном в крипте. Катя написала клип, но я все еще не понял, что вы хотите заклепать. I'm most pleased.
чтоб я потом заклепал. Жаль, Сепас, он же просто хотел, чтобы она жила как больше, чтобы она могла веселиться и учиться с ним в Хогвартсе. Good to go fast. Не понял. А, понял. Баги. Did you speak with my uncle? I wish I had better news about your uncle and Anne. Well, what did he say? I'm afraid he wants you nowhere near Feldcroft. Nor Anne. I had to stop that goblin from killing my sister. He had no right to banish me from my own twin. If he thinks banishing me means I'm going to give up on Anne, he's sorely mistaken. He also said he cannot excuse the use of dark magic in any form, and that if he hears of either of us using it, he'll go straight to Professor Black. Huh? That relic, dark magic or not, is the key to saving Anne. To reverse that curse. I will not lose Anne for good. I should send the crest to Anne. She'll know that we need to meet. I'm afraid I don't follow. Nothing, just a thought. Now I'm more determined than ever to learn what power that relic has. I shall wait to hear from you then. Thank you. I very much appreciate you standing by me through all of this. I'll send you an owl when I have news. Так понимаю, сейчас мы вот наконец-то сюжетное испытание проходим. Не понял. То есть то, что я сейчас проходил, это было побочное, но обязательное задание. Что не так с этой игрой? Когда я ее уже пройду? Кто-нибудь считает, сколько я основных заданий желтых прошел за сегодня? По-моему, одно только. Нет. Жаль. Вижу, еще 3 задания осталось. Так, можно не считать, потому что там показывает. Сейчас скажу. Сейчас покажу. Задание. Видишь, 1, 2, 3, 4, еще 4. То есть мы 37 заданий прошли всего. Еще 4 задания надо как-то добить. I thought my owl might pique your interest. Ты мне ничего не прислал, к сожалению. I came as soon as I could. I'd been so preoccupied by all that happened with Ominis in the catacomb, not to mention my uncle's reaction, that I'd almost forgotten what it was that struck me about that triptych. This is the view painted on the canvas that was left on it. That's incredible. You know this area well. And while I was waiting for you, I scouted around and discovered an abandoned mine nearby, surrounded by Ranrock's loyalists. Do you think there's a connection to the triptych? I've no idea, but perhaps they're searching it, the way they did Rookwood Castle and Isidora's Manor. How do we want to handle this? We need to see what they're doing, but let's not draw their attention. Very well. And I still have that rune symbol we found on the triptych. If there is a connection, I suspect we'll see that symbol again. After you. Естественно, after you. There they are up ahead. I'll let you lead. No one enters this mine. Kill anyone who tries. Понял, дело. Wait a moment. Просто драться с ними не хочу. Но их всех надо перебить. Все, понял. Пойдем тогда так, чё? Обойдем просто тупую.
This is going well. We make a good team. We do at that. Once again, we could fight our way through or be discreet. You know which one I'd choose? Reminds me of the time I nearly fell out of a cart at Gringotts. I was only young, mind. Well, not like I'd fall out now. Lucky if I fit in one now. Is somebody there? Hello? Ты дурак. For better or for worse, we're in. Рубитесь между собой, короче. This mine looks Куда like спрыгнул? Closed after О, Now I see why. почему он спрыгнул именно в этот момент? Incendio. I don't see any goblins in these webs. Too disgusting for even a spider to prey on. Not your best moment. Imperial. You don't think you can defeat me, do you? You do that! Levioso. Glacius. Confringo. Incendio. Glacius. How many Randbox loyalists are in here? Too many. They definitely think there's something here they want. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. It's no wonder spiders give people goosebumps. Could be the hairy legs, or Smash it. fangs. Should have thought to conjure stairs. Куда поплыл? Revelio. Repulsor. That Wingardium Leviosa. better days. Где оно? Accio. Нет. Wingardium Вот Leviosa. это. Reparo. Это да. Это не страшно, паук. Ну-ка. Потому что как свой тиммейт, поэтому нельзя. Professor Hecat would be proud. I think we're going to be a bit distracted from rooms for a moment. We have another fight on our hands. With a nice mushroom stew. Imperial. Your service. Crucial. Зачем?
нельзя запрыгнуть. Значит, надо отступить. Нет, можно. Нельзя. Происходит просто. Я не вижу цвет вокруг него. Не как щит его сбить. Красным. А, все понял. Таким. Умер. Величайшая АП в мире. Видишь, не видно, какой у него щит просто, когда у тебя экран темнеет. Походу выбора нет. Нужно сразу снайпера. Вот так вот сделать. Убить вот этого чувака с щитом. И драться. We're not finished yet. Glaciers, Confringo, Incendio, Expelliarmus. Glaciers, Confringo, Incendio, Expelliarmus. Glaciers, Confringo, Incendio. Япон. Хилки для слабых. I don't know why Gryffindors get credit for bravery. We Slytherins are teeming with it. Confringo, fun to fight with. Accio, Wingardium Leviosa. Это ты рофлишь, что ли? We can have a look around in peace. Incendio. Так, не вижу только... А, вот третий есть. Confringo. Wasn't expecting that. Изи. Когда я очнулась, перед глазами все расплылось. Как долго я был без сознания, помню лишь его глаза. Пустой взгляд. Пустой, потому что он уже не испытывал боли. Но... А еще помню, как меня захлестнула эйфория, когда боль рассеялась, и потом все вокруг завертелось. Кажется, я ударился головой, когда падала. Не ушибла, не ссадин, нет, но в голове пульсирует боль. Надеюсь, это не черная смерть. Зато он больше не будет страдать. A journal entry by Isadora. Hopefully it will help us unravel more of this mystery. Ой, ё-моё. Lumos. Следуйте комнату. Sebastian, I think I found something. A canvas piece. Brilliant. Our efforts weren't in vain after all. Still, something about this place feels odd. If the triptych led us here to find this bit of canvas, we can probably assume that Isadora Morganach was here. She seems to have been everywhere. But if she was using the Undercroft and the cellar beneath her manor in Feldcroft, why would she create this Все, space? пойду And why уборки. hide it Давай, behind пока. cryptic rune Удачи. symbols? Приятной And уборки. ancient magic that no one but you could see. Isadora and Percival Rackham, another of the keepers, could see traces of ancient magic too. Rackham? I haven't heard his name before. Here's some of the memories I've seen.
I don't think he and Isadora saw eye to eye on how this magic should be used. This is all rather baffling. Let's take the canvas back to the triptych. Perhaps the answers are there. This place is odd, to be sure, but I'm fascinated by it. Now, for the trek back out of here and to Hogwarts. Unless we can find another passageway to the Undercroft. Let's have a look around. We should clear out these spider webs. They always seem to be in the way. Now for the moment of truth. It has to fit. .03 18 играет Darkfire Allright. Please tell me you recognize the location in this bit of canvas. The good news is I do, in fact. And the bad news? We're in for more trouble. I know that coast. Ranrock has taken over a huge mine in the surrounding area. Marenweem has suffered for it. It's as bad as Feldcroft's become. Should we head there now? We should wait. Why? All this time, we've been a step behind Ranrock. I may know someone who could help us get ahead. Who is that? Someone who knows Ranrock personally. They asked me not to mention their name to anyone. A goblin? Tell me I'm wrong. You know goblins cursed my sister to shut her up. Said she should be seen and not heard. I do, but not all goblins are... Not all goblins what? Have you forgotten Feldcroft? Have you forgotten the mine we just went through? No, Sebastian, I haven't. You're not listening to me. Why would I listen to someone so ignorant? You don't know what you're saying. Take a breath for a moment. Oh, I know precisely what I'm saying. Я надоел уже, Себастьян. Unbelievable. Учи меня в аду кедавре, и все, я от тебя отстану. Я немного прошу, мне только в аду кедавру дайте. Потому что Анна уже обречена, к сожалению. Так, мне нужно в этот... Сюда надо сгонять. Потом. Нужно сюда. I have thrilling news. I believe my next broom upgrade to be even more impressive than the last. Где это место? Не понял. Да. Deke would like to talk with you when you have a moment. Что я только что нашел-то?
Требуемый уровень 23. Отлично. Погнали сюда. Ну-ка, давай сначала сюда. Потому что метла, она довольно медленная. Хочу побыстрее летать. Честно, я уже устал. Я думаю, за стрим мы пройдем эту игру. Сейчас смотрю, уже 3 часа стрима. Мы продвинулись на чуть-чуть. Does it get any more cozy than... Hello again. Wonderful to see you. As before, I've arranged a special price on the broom upgrade for you. 4 косаря потратил сюда. Thanks for stopping by. You're all set with the new upgrade. You'd like me to report back with even more flight detail. Miss Howard? I'm not worried, Mr. Weeks. I'll see if I can find... I hope you are able to complete the... Do be careful of... I look forward to our next meeting. Perhaps I could test out my new upgrade on the way. По пути можно испытать новое улучшение. Пока все равно. Это мира. Ого, а тут я не был. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Знаю, он летит так I же. know what that means. До этого